ইয়াতে যান, what's his face, কোনটা? ওই যে ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে গাইডেড মিসাইল KH-2090 or something. দাঁড়ান আমি আপনার স্ট্রিম অন করলে দেখালো এক সেকেন্ড। ভিকাল লেজার গাইডেড অ্যান্ড মার্কারের পর না না, ভিকার না, আপনার ওই ওকে ওকে আনগাইডেড রকেটের পরে ফার্স্টেরটাই। গান পরের পর একটা স্কুবাল না না, সেন্সর উইথ KH-2090 ইয়া দিস ওয়ান। ওইটাই SK HVAL sensor with KH-2090 ইয়া দেখতেছিস নাকি স্ট্রিমিং? স্ট্রিম তো খুঁজেই পাই না আপনার চ্যানেল। টেক 30 রে সার্চ মার পাবি। 139 দিয়ে আসে না আপনার, এ হালা সেদিন দেখলি না? কিন্তু আপনার চ্যানেলের নাম 139 দিয়ে আসে না। তানভীর লাউড়া খান রে সার্চ দে হালা। এড লাউড়া দেস খান। নাকি তুই সাবস্ক্রাইব করছ নাকি? তাহলে তো থাই ফ্রেন্ড হিসেবে। তানভীর মাদারফাকার নাই, তানভীর খান নাই। লাউড়া হালার কথা। তানভীর মাদারফাকার নামে কেউ নাই। ও পাইছি পাইছি, সাবস্ক্রাইব করা তো লাউড়া। তো লুশ মা লাগা লাগা তে যাব নাকি? লাইক লাইক করা কেন? কাজটা আমার নিজের কাছে, আমি নিজে করি। This lesson you will learn to sensor with a guided bomb. Zero sensor, তাই দিয়ে শুন। foresight, right control. Aye. আরে কইবো এত দেখার কিছু। না আমি করতেছি। In this lesson, I'm going to introduce you to the I-251 Schwal, the electro-optical sensor, and how to use it to deliver a guided bomb and missile. Specifically, we'll learn to employ the KH-29T guided missile and the CAB-500KR guided bomb. I've started the lesson in active pause mode as we learn to use the sensor. The first thing I'll ask you to do is enter air-to-ground mode by pressing 7. Do that now. গ্রাফিক্স কি ম্যাক্সিমাম দেয়া? Now that we're in air-to-ground They mode, have the we need to monitor. activate the Schwal sensor in the nose of the aircraft. Resolution. The Schwal sensor image is displayed on the IT-23M TV display that dominates the right Watching side this of the shit front at dash. 1080p. Turn on the Schwal by pressing O now. Let's talk a little bit about the symbols you see on the Schwal display. On the top and left side of the display are scales and reference carats that indicate how far your sensor is slewed off from the center line bore sight position. The top scale is your azimuth slew that extends 40 degrees left and right of center line. The vertical scale on the left side is your elevation scale that ranges between positive 20 and negative 90 degrees. The default bore sight position is marked by the longer lines on the reference scales. Try slewing the camera Yeah, I left don't and like right but try by to pressing see what lock comma below or forward slash. To slew the camera up and Or down, press period launch and semicolon. authorization override দিয়ে launch করছি। Turn the sensor to bore sight by pressing Jesus. right control and I now. I know that little shit. To the right of the elevation Yeah, right reference control scale item. is your boxed pitch angle. In the top right corner is your current altitude. If an R is to the right of the value, it means the altitude is regards to your radar altimeter and not barometric altitude. Press the spacebar to continue. There are 4 corner markers in the center of the display that indicate your sensor magnification level. When the corner markers are displayed, the Schwal is using 8x magnification. Press the equal sign to change the magnification to 23x. When you did so, note that the corner markers were removed. Return to 8x magnification by pressing the minus sign now. In the center of the display is a horizontal dashed line that indicates your pitch angle. The 2 solid lines indicate your roll angle.
These are useful when you're flying heads down with no external flight references. Press the spacebar to continue. On the HUD, you'll notice that TV is displayed on the left side to indicate that the SHAL is active. Ground mode is indicated in the bottom left corner, and the weapon type is shown in the bottom right corner. In the center of the HUD is your aiming reticle that corresponds to where the SHAL sensor is looking. This is a useful reference to help steer the sensor to the target. Press the spacebar to continue. Use your SHAL sensor controls of comma, /, period, and semicolon to move the sensor over the small airfield directly ahead of you near the coastline. When you slew the sensor over it, press Enter to lock the sensor at the location to ground stabilize it. Do it. কি করলো শুনছেন? Caramba, focus. Pause দেন. P দিয়ে pause দেন. Pause দাও আগে। What am I supposed to do? There's a airfield directly ahead of you. ওটাতে হচ্ছে গিয়ে ওয়াল দিয়ে হচ্ছে লক করে to the left of the altitude indication, meaning that the sensor is ground stabilized and can be slewed. In the bottom right corner of the display is the flight time in seconds and the selected weapon to reach the designated location. In the center of the TV display is a small dash box termed the target frame. You'll want to adjust the size of the frame to best correspond to the size of the target you wish to lock. The size of the frame is indicated on the SHAL display in the upper left corner. By increasing the target frame size or pressing right control and right bracket. এই জায়গায় দেখাচ্ছে। Reach the target 27. আপনার টিভির ওইটার জুম করে হচ্ছে গিয়ে দেখেন সাইজটা বড় ছোট হয়ে যায় ফ্রেমের জুম করেন ইকুয়াল সাইন দিয়ে জুম করেন এখন হচ্ছে গিয়ে রাইট কন্ট্রোল তারপর থার্ড ব্র্যাকেট প্রেস করে দেখেন কি হয় থার্ড ব্র্যাকেট নাকি সেকেন্ড ব্র্যাকেট third bracket, right control, third bracket. Second bracket. Now try increasing the size of the target frame by pressing right control and left bracket. Slew the sensor to the right end of the airfield and locate one of the two tanks. You may wish to select 23x magnification by pressing the equal sign. When the sensor is within range, it will automatically lock up the target, and the KC indication will be replaced by an AC indication once we unpause the lesson. Press the spacebar to continue.
left side of the HUD, you will notice the range carrier and maximum and minimum range bars of the selected weapon. When the carrier is between the two bars, the launch authorized indication will appear on the HUD and the SCHWAL display. Let's start with the KH-2019 missile. This is a 12-kilometer range missile with a 685-kilogram warhead that will destroy most any armored vehicle and most bunkers. Once it is launched, it is fire and forget. That's good. Press D to select it, and it will unpause the lesson. Fire and forget it. That's the advantage of a laser cannon. I have now unpaused the lesson, and you're flying towards the target. If you don't see the AC lock indication on the tank, you may want to try adjusting your frame size and wait until you're a little bit closer. Once within range of the laser rangefinder in the SCHWAL, the slant range to the target is displayed in the bottom center of the display. When you have the LA indication, press the spacebar to launch the missile. রেঞ্জে কিন্তু আয়ার করছে লঞ্চ Exactly, what's the কাহিনী ওই প্রসিডিউর ফলো করছে বক্সটা বড় হতে এয়ার ব্রেক অফ করো দুই টাইপের একটা হচ্ছে গিয়ে টিভি গাইডেড মিসাইল আর একটা টিভি গাইডেড বম্ব H-2090 হচ্ছে টিভি গাইডেড মিসাইল পার্পল কালারটা হচ্ছে গিয়ে 500 কেবি বম্ব ফ্রেম সাইজ বেশি বড় হয় দূরে দূরে আসি চব্বিশ লাখ KH-2090 ওটা আগে বুঝা হয়ে গেল launch authorization আসে রাইট কন্ট্রোল সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়া পাওয়ার এক ডান পাশে দিয়া বাড়ে বাম পাশে সার্চ করে দেখতো
লঞ্চ অথরাইজেশন ওভাররাইড দেওয়া যদি মারি তাও হচ্ছে গিয়ে এইম হয় না, লক হয় না। আইডিয়া আছে মনে হয় এক্সি টার্গেটে রাখা লাগবে এটাও বুঝছি launch opens with target frame size increase কিন্তু ওটা হলো তো কইতো টিউটোরিয়ালে। এই জিনিসটা অনেক ডিফিকাল্ট, চালায় হচ্ছে কি আবার লক করা। অলরেডি রেঞ্জের বাইরে। করতেছি KH 2090 I
সামনের কত Fuel 1500. তেল শেষ হয় দেখতেছি ভিডিও তেল শেষ লগে এয়ারফিল্ড আছে আবার restart. কাউন্টার ওই তো Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. দু একটা একটা গুলিও লাগা নাই আলার চুদির ভাই ট্রেনিং শেষ ইউজ নাই কিছু Okay. Did you ground lock the valve first, then move it over the tank? Yes, I did. I followed the mission instruction. Pull up. Acha. I can confirm the issue. I edited the 11 assisting guide necessary. সমস্যা কি হয় না এনে উল্টা উল্টা কথা বলতেছে আবার স্টার্ট মারি দেখি
I decided to try to edit the mission like Disc Walker said, but I just changed the time of day to 11:45 a.m. from 9:45 a.m. and made no other changes, and I was able to lock and fire missiles successfully. I'm not sure what range I got the LA at, but it was well beyond minimum and it scored a direct hit. What? Launching? Nah, it doesn't make sense. Yeah, exactly. Launching KH-29T. T in. Su-25 guided weapons not launching. Left Alt or W? Oh, place target within target frame and ensure frame size corresponds 10 for a tank. Frame size 10 থাকতে হবে। Ah. ট্যাঙ্কের লিগা হ্যাঁ কেন? জানি না, এখানে আমি গাইডের মধ্যে দেখলাম। খারাপ। Try that. In this lesson, I'm going to introduce you to the I-251 Schwal electro-optical sensor and how to use it to deliver a guided bomb and missile. Specifically, we'll learn to employ the KH-29T guided missile and the CAB-500KR guided bomb. I've started the lesson in active pause mode as we learn to use the sensor. The first thing I'll ask you to do is enter air-to-ground mode by pressing 7. Do that now. Now that we're in air-to-ground mode, we need to activate the Schwal sensor in the nose of the aircraft. The Schwal sensor image is displayed on the IT-23M TV display that dominates the right side of the front dash. Turn on the Schwal by pressing O now. Let's talk a little bit about the symbols you see on the Schwal display. On the top and left side of the display are scales and reference carats that indicate how far your sensor is slewed off from the center line of bore sight position. The top scale is your azimuth slew that extends 40 degrees left and right of center line. The vertical scale on the left side is your elevation scale that ranges between positive 20 and negative 90 degrees. The default bore sight position is marked by the longer lines on the reference scales. Try slewing the camera left and right by pressing comma and /. To slew the camera up and down, press period and semicolon. Return the sensor to bore sight by pressing right control and I now. To the right of the elevation reference scale is your boxed pitch angle. In the top right corner is your current altitude. If an R is to the right of the value, it means the altitude is Control Z the that I know that. altimeter and not barometric altitude. Press the spacebar to continue. There are 4 corner markers in the center of the display that indicate your sensor. When you did so, note that the corner markers were removed. Return to 8x that indicates your pitch angle. The 2 solid lines indicate your roll angle. These are useful when you're flying heads down with no external flight references. Press the spacebar to continue. On the HUD, you'll notice that TV is displayed. On the left side, indicates that the lighting Schwal is in that active. training mission Ground is mode too indicated low at the bottom for a of the TV corner, guided and the weapons weapon type to is acquire shown target at the bottom lock. right corner. LLCB Center মানে is your aiming rate. LLCB যেটা হচ্ছে night vision monitor would work This is there, a useful but reference that not helps steer the ATV. sensor I've to the changed target. the time of Press the day space in bar mission to editor continue. to a Use your later Schwal time sensor and it controls worked. comma, / period, and semicolon to move the sensor over the small airfield directly ahead of you near the coastline. When you slew the sensor over it, press enter to lock the sensor what at he the said? location to ground stabilize it.
Yeah. Lighting in the training mission is too low for TV guided weapons to acquire target lock. When you do so, you'll see that KC is shown on the Schwall display to the left of the altitude indication, meaning Frame the size 10 sensor করে is দেন। ground stabilized and can be slewed. In the bottom right corner of the display is the flight time in seconds for the selected weapon to reach the designated location. ওই In the center of the TV টিভিতেই display is দেখেন। a small dashed box termed the target frame. You'll want to adjust the size of the করেন, frame to magnification। best correspond to the size of the target you wish to lock. The size of the frame is আপনি একটু indicated ক্লোজে on the যান, Schwall আপনি display মানে in the আপনার upper left corner. হেড মুভমেন্টটা একটু সামনে Increase নেন। the target frame size by pressing right control and right bracket. মানে টিভির সামনে যান, আপনার Now try to বডিটা টিভির increase the সামনে size of the target frame by pressing right control and left bracket. Slew the sensor to the right end of the airfield and locate one of the two tanks. You may wish to select 23x magnification by pressing the equal sign. When the sensor is within range, it will automatically lock up the target, and the KC indication will be replaced by an AC indication once we unpause the lesson. Press the spacebar to continue. On the left side of the HUD, you will notice the range care and maximum and minimum range bars of the selected weapon. When the care is between the two bars, the launch authorized indication will appear on the HUD and the Schwall display. Let's start with the KH-29T missile. This is a 12-kilometer range missile with a 685-kilogram warhead that will destroy most any armored vehicle and most bunkers. Once it is launched, it is fire and forget. Press D to select it, and it will unpause the lesson. I have now unpaused the lesson, and you're flying towards the target. If you don't see the Beaker-টা হচ্ছে AC lock সবচেয়ে indication on the convenient। tank, you may want to try adjusting the অনেকগুলো frame missile size থাকে। and wait until you're a little bit closer. শিওর ট্রিপ। Once within range of the laser rangefinder of the Schwall, the slant range to the target is displayed in the bottom center of the display. When you have the LA indication, press the spacebar to launch the missile. You're already in range. মারানো। আচ্ছা, এই শোয়ালের নাইট ভিশন মোড অন করবেন? দাঁড়ান কইতেছি। Pull up. Pull up. এটা আমার ই মনে হয় বেশি। রাইট কন্ট্রোল ও। আমি তো গুলি লাগে না ট্যাঙ্কের, এত গুলি করলাম। গুলি রাইট কন্ট্রোল ও দেখেন হয়নি, ওটা মনে হয় আলাদা পড হচ্ছে লাগাইতে হয়, মার্কারি পড লাগাইতে হয়। না এটা হয়ে যাচ্ছে না, এটা আলো বাড়াই দিই। আলোর সাথে তো কোনো সমস্যা হবে না, আলোর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে যেটা বুঝে না। আর দেখি এই যে এটা হ্যাঁ এটা না, এইটাই জওয়াল অ্যাসিস্টিং।
ভিকার না, না KH-29 ও না, জওয়াল অ্যাসিস্টিং যেটা। সকালবেলা 12টা এটা 11 কোর or 12টা, ইয়া। স্প্রিং ক্লিয়ার স্ক্রাচ সুন্দর 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 আবহাওয়া দেখো, সুন্দর আবহাওয়া আবহাওয়া দেখবে চমৎকার। অথবা সামার্স ক্লিন স্কাই নো উইন্টার। চমৎকার আবহাওয়া একদম। চমৎকার আবহাওয়া যদি না থাকে তাহলে কোনো অবস্থা হতো না। বাহা তেসিনের জায়গায় ওয়ালপেপার দিয়ে থুইছেন F-15 এর, চালাইতে পারেন না স্যাডো। সকালবেলা খায় হালার তুই F-15 চালাইতেই তো পারেন না। কইস আপনি MiG-29 টা শিখেন, MiG-29 কিন্তু সবচেয়ে জোস। মিগ-29 তো জোস জানি, কিন্তু মিগ-29 সু-33 লাগা পারতো না। সু-33 লং রেঞ্জ এখন এর আগে মনে কর 3-4টা মাইরা দিব। In this lesson, I'm going to introduce you to the I-251 Schwal, the electro-optical sensor, and how to use it to Kirai, 11টা deliver দিলাম নাকি? guided রাইতে 11টা bomb and নাকি? missile. না না, দিন দেখতেছি যত বরফ কেল লেগে। There are 4 corner markers in the center of the display that indicate your Leader is only flying his down with no external flight references. On the left side of the HUD, you will notice the range carry and maximum and minimum range bars of the selected weapon. When the carrier is between the 2 bars, the launch authorized indication will appear on the HUD and the Schwal display. Let's start with the KH-29T missile. This is a 12-kilometer range missile with a 685-kilogram warhead that will destroy most any armored vehicle and most bunkers. Once it is launched, it is fire and forget. Press D to select it, and it will unpause the lesson. I have now unpaused the lesson, and you're flying towards the target. If you don't see the AC lock indication on the tank, you may want to try adjusting your frame size and wait until you're a little bit closer. Once within range of the laser rangefinder of the Schwal, the slant range to the target is displayed in the bottom center of the display. When you have the LA indication, press the spacebar to launch the missile. KH-29 এর ওজন বেশি, ডাইনে গাতে আছে, ফ্রেম করেন লেফট, রাইট কন্ট্রোল কমা
রেঞ্জে ঢুকে গেছে জানো শোনা আমার অ্যাডজাস্ট করতেছে Launch এই authorized. চলে আসছে এটা অ্যাডজাস্ট করতে হয় এই যে বেরো দিলাম সুন্দর বেরো দিলাম এটা এই ফ্রেম সাইজ অ্যাডজাস্ট করতে হয় দেখো নিচেটা যাচ্ছে মিসাইলটা কোথায় মিসাইল দেখা না কে মিসাইল কি প্রায় লঞ্চ হয়ে গেল নাকি খাইছে মনে হয় হ খাইছে হইছে চাল লঞ্চ হতে খেললাম না আরেক আরেকটা ট্যাঙ্ক এই তো দোস না ট্যাঙ্কের ছাল পাকলা বাইরিতেছে ব্লাডি ভীষণটার দিকে দেওয়া হইতেছে না Nice job. You now have a CAB 500 KR Can you guided do bomb it? sled. ফ্রেন্ড This has সাইজের much জন্য less range than the KH-29T, as indicated by the Look at much the label. smaller maximum Tell me, range Michelle. bar. However, it has a 380 kilogram warhead and is They're also only a powerful. fire-and-forget weapon. কেচ শুনি Use what you've learned in this lesson to lock the second tank on the Pinpoint. and engage it with a CAB 500 KR guided এলিমিনেশন bomb. হেভি ট্যাঙ্ক উড়ানোর জন্য কিন্তু নট ভেরি এফিশিয়েন্ট সো না এটা গাইডেড বম ক্রিয়েট করা চালু ক্রিয়েট করা Pull up. Pull up. কেন কম এটা রেঞ্জ খাইছে লঞ্চ করা হয়েছিল কিন্তু কি একটু হাই অ্যাটিটিউড থাকতে হবে যে কম হয়েছে আর যদি কম হয় না এটা নিয়ে আসবে এটা আমি নিচ্ছি কেননা উপরের থেকে হাই ফ্লাই যেটা করে মারতে হবে উপরে দিয়ে করতে হবে স্ট্রিম কন্ট্রোল করে কত স্টেবল ফ্লাই করি স্ট্রিম কন্ট্রোল এখন আমি
প্যারাগ্লাইডার প্ল্যান তো আছে কিন্তু এখনো দেখাইতেছে কারেন্ট উইন্ডো বেশি মারলাম তো আমি মারা নাই খেলার মধ্যে ওটা লাগে লঞ্চ অথরাইজেশন দেয় না কেমনে হয়? ও উইন্ডো অফ অপরচুনিটি অনেক কম, ওইটা মারতে হয় টাইম 10 পয়েন্ট কমই। লকটা অনেক বাজে ছিল। লকটা খেয়াল করে নাই ফ্রেমটা বেশি ভালো কথা বলছো তুমি কি বলার না ব্যাটসম্যান না উইকেট কিপার ব্যাটার 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 মাদারফাকার। বা স্টিম আর আপডেট লয় কি এই হাল মানে 2 দিন পর পরই ডিস ওয়ার্ল্ড এর আপডেট আয় কে আইবো না কম 2 দিন পর স্পিড কম করলে কেমন মাঝামাঝি 400 fuel 1500. Launch authorized. এটা কই মারলাম মানে কেন লক করে মারলাম এটা ওটা রেঞ্জ কম হাউয়া না দেখুন রান্নার দিই শোনা যাকে মারলাম কেন মারলাম এটা হাউয়ার খুঁজে রেখা রাখ গুলি করে রাখবো তাকে শুনলে তোমার সে বাল চাল শোনা মোড়া মারি না শোনাতে ক্রিয়েট করেন না Fuel 1500. fuel 1500. Launch authorized. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Overgy. Overgy. बच्चा सीगा बच्चा सीगा बच्चा सीगा यस मोरिनी ये लैंड হলো দেখেছিস এক্সাইটমেন্ট অ্যাকশন জেটমেট শোয়ে দিয়া বলে বাচ্চা এটা সোনার বোম্বারি অলরাইট আজকে তাহলে উইসুটুন রাউন্ডটা ভালোভাবে খতম করি আমরা
ওকে, আমি ভিক্টর। এই ইগুলি আর অর্ডার আমার পাল্টাই ই ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট লবি নাকি বিকার লবি নাকি না আমার কাছে লেজার গাড়ি পাই লেজার গাড়ি, ভিক্টর লেজার গাড়ি। আমার সবই দিও 72 সোনা খাওয়া আবার এটা না ক্রিয়েট করলে বইলো। দেখি আমি একটা ফুল 33 নামাই এখানে শুধু আমার জন্য না মিগ 29 চালান নিয়ে। দুধ হালাম ভিতরে ছিলাম আচ্ছা যাক ভিতরে এসেছিলাম মিগ 29 চালান, মিগ 29 দেখতে ভালো লাগে। তাহলে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স ব্যাপারটা আসে আর কি। এখন 225 হচ্ছে কি চেংড়ু আর মিগ 29 হচ্ছে কি মিগ 29। ব্লু হচ্ছে মিয়ানমার, রেড হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি একটা মিশন বানাবো, দ্য ব্যাটল অফ সেন্ট মার্টিন। ক্রিয়েট করছেন পার্মানেন্ট বাল ইয়া থেকে কইলেন। গেম স্টার্ট করেও তো পার্মানেন্ট চেঞ্জ করা যায় বাল, ওখান থেকে করেন না এলি তো লোডই তো 100 দিন দেখতে যায়। কারে হিসাবে ও ইন্টারসেপ্ট করতে পারতেন এটা না হ্যাঁ আসি ভিক্টোরিয়ান তো অল পারপাস মাল্টি রোল ফাইট মাদারফাকিং ইন্টারসেপ্টর সবচেয়ে লেজার গাইডেড ওই যে যেটা ইউজ করেন ট্যাঙ্ক ফালানোর লেগে ওইটাই। কোনটা বেশি রেঞ্জ বেশি, কোনটার ওয়ারহেড বেশি আমি কইতাছি S25L হচ্ছে গিয়ে ভালো। বেট F500 বুঝছেন, একটা বম রাশিয়ার, ওটার টাইপ হচ্ছে কি জানেন, পেনেট্রেশন বম উইথ রিটার্ডেড সিস্টেম। Encyclopedia. Penetration bomb with retarded system. Unguided.
S80 S8K ohm একটা 80 ওম হচ্ছে গিয়ে 80 মিলিমিটার আনগাইডেড রকেট। high explosive এটা হলো watt 1.2 এটার রেঞ্জ বেশি, 80 FP2 রেঞ্জ বেশি। এটা high explosive target personal assault and likely armor targets this rocket is range in modern tanks age এটা নাম S80K একদম খেলা লাগবে আমারটা আমি এখন লইতে চেঞ্জ করব। পাইলট আমি হলো গিয়ে মিগ নিয়ে খেলবো আজকে তোমরা সোনার সুনি একটা দাও দুটা আছে কিছু আছে নাইস হ্যাঁ খালি রাখেন, আমি আমারটা ইয়া করব। আবার চালু করবি নিজেরা করে নেবে আমি তো এটাই করতেছি। আচ্ছা আমি কই তাহলে লাস্টে সবার লাস্টে দুইটা ইসিএম দরকার আছে, আমরা কোন মিশন কে গেছি? তুই আগে চাই তো সবার লাস্টের দুইটা হচ্ছে R60M দেন। না তারপরে ইসিএম হচ্ছে ইসিএম ছাড়া তো হওয়া রাখা আমি আছি না আমি এটা নুরাম সেটা বলছি আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে লাস্টের দুইটা হচ্ছে ইসিএম পড দেন। তারপরে হচ্ছে গিয়ে দেন হচ্ছে ইয়া হচ্ছে S25L। তারপরে লেজার গাইড দিয়ে উড়া ওটাই তো S25L ই তো লেজার গাইডের, লেজার গাইড দিয়ে ট্যাঙ্ক টুক কমা মিসাইল ওটাই তো। KH-25 এর দিতেছি দুইটা S25L দুইটা আর UB-32 এর রকেট পড দিতেছি না না, রকেট পডের জায়গায় হচ্ছে গিয়ে ভিকার দেন, দুইটা ভিকার দেন দুই সাইডে। KH-2090 হ্যাঁ ভিকার যেটা আর কি। H2090 না এটাই তো বিকার না, ওটা ভিকার না। H2090 হচ্ছে টিভি যেটা দিয়ে এতক্ষণ প্র্যাকটিস করতেছি। বিকার কোনটা হ্যাঁ ঠিক আছে। KH-29L KH-25L আচ্ছা দেন দেন, আমি পরে না এলে চেঞ্জ করে দিন। তাহলে এখন কোনটা ভিকার আমি ওটার কোড দেন তো জানি। S25L দিয়ে দিই দিলাম S25L আচ্ছা দেন। সিদ্ধান্ত আপডেট শেষ হয়েছে খারাপ কারণ নাই হয়ে গেছে গা কাম নাই হয়ে যাও
আর ক্রিয়েট করছি চলে আসো মিটার একটু শাওমি করতে থাকি multiplayer caucus নাইস বৌদি কতদিন ধরে মিটার চালাই না মিঠুন পারেন চালাইতে তাও নাকি মিঠুন জোস সবচেয়ে জোস ইন্টারসেপ্ট Сочи, 112 সবচেয়ে শর্ট Привет. রেঞ্জে টেক অফ করতে পারে মাক 1 এর সবচেয়ে বেশি স্পিড F15 এর চেয়ে সবার আগে মাক 1 উঠাই দেওয়া 113, Сочи. Cross Завершаю design рулей на полосу 2-4. for intercepting enemy bomb হাইড্রোলিক ব্রেক করে আওয়াজ হয় না এই কম্বল বাজা দিলাম তো আই গেছিল বাচ্চা আমার স্টিয়ারিং খারাপ ঠিক আছে আমার ফ্ল্যাশ চালু ছিল তুমি ফাঁকা করে Actually, yeah. আপনি টেক অফ করে লাগতেছেন অলরেডি যাইতাছি টেক অফটা দেখতাম নিয়া লোড হইতেছে ওই প্লেন বাড়ায় দিচ্ছেন না সু 25 কারা ব্রডকাস্টিং অফ করে লই হুম। কি জানি অল্টার জেট